Assalamu alaikum and good morning. I'm Salim Kadir welcoming you to News at 10 on BTV and BTV World. Prime Minister Sheikh Hasina asked all security forces, including the armed forces, to remain alert, saying the people who opposed Podda Bridge construction are out to do something destructive so that the bridge's grand opening would not take place on June 25. She said this while addressing the 36th founding anniversary function of the Elite Special Security Force SSF at Prime Minister Office yesterday. The Prime Minister asked the chiefs of the three services and police, Border Guard Bangladesh BGP, Rapid Action Battalion RAB and Ansar personnel who were present in the program to stay alert in safeguarding the key point installations such as the Rupor power plant, metro rail and tunnel under the Kornofuli River. Sheikh Hasina said the World Bank stopped funding to construct the Podda Bridge because of provocation by Dr. Muhammad Yunus and his friend Hillary Clinton. পদ্মা সেতু নিয়ে একটা মিথ্যা অপবাদ আমাদের উপর দেওয়া হয়েছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সেটা আমাদের একজন স্বনামধন্য মানুষ, যাকে আমি নিজেই সবথেকে বেশি সুযোগ দিয়েছি, ব্যবসা বাণিজ্য, তার ব্যাংকের টাকা দেওয়া থেকে শুরু করে সব কিছুতে সবথেকে বেশি সুযোগ যাকে দিয়েছিলাম, সেই বেইমানিটা করলো সামান্য ব্যাংকের একটা এমডি পদের জন্য। সেটা হলো ডক্টর ইউনুস। আমি নাম বলবো কারণ এখন আমি পদ্মা সেতু করে ফেলেছি। গ্রামীণ ব্যাংকের এমডি আইন অনুযায়ী 60 বছর বয়স পর্যন্ত এমডি থাকতে পারে। তার যখন 70 বছর পর্যন্ত এমডির পদে সে ছিল, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক একটা উদ্যোগ নিয়েছিল যে আসলে আইনগতভাবে সে থাকতে পারে না। তখন তাকে বলা হয়েছিল এবং আমাদের তরফ থেকে আমরা বলেছিলাম যে আপনি গ্রামীণ ব্যাংকের উপদেষ্টা হন, অ্যাডভাইজার এমিরেটাস হিসেবে একটা মর্যাদা দিয়ে তাকে দেওয়ার কথা, কিন্তু তিনি ওই এমডি পদটা ছাড়বে না। অথচ গ্রামীণ ব্যাংক চালাতে পারে না। আমি 98 সালে যখন সরকারের ভয়াবহ বন্যা, সেই সময় এই ব্যাংকে প্রথমে 100 কোটি, তারপর 200 কোটি, তারপর 400 কোটি টাকা গ্রামীণ ব্যাংকে আমি দিয়েছিলাম যে ব্যাংকটা যেন চালু থাকে, কারণ গরিব মানুষ ঋণ পায়, গরিবের কথা চিন্তা করি। কিন্তু গরিবের কাছ থেকে প্রায় 47% পর্যন্ত সে ইন্টারেস্ট নিত। এটি হচ্ছে সবথেকে দুর্ভাগ্যের বিষয়। দ্বিতীয় ছিল তাকে আমি যখন আমরা ডিজিটাল সিস্টেম নিয়ে আসলাম সমস্ত টেলিকমিউনিকেশন, আগে সব অ্যানালগ ছিল, এবং মোবাইল ফোন আমরা ব্যবসা দিয়ে দিলাম প্রাইভেট সেক্টরে, তাকেও একটা মোবাইল ফোনের ব্যবসা দেওয়া হলো। অন্য কোনো যে আরও যে দুটো আমরা দিয়েছিলাম তাদেরকে বেশি সুযোগ দেয়নি, কিন্তু গ্রামীণ ফোনের জন্য রেলওয়ে ফাইবার অপটিক্স ব্যবহার করার সুযোগ আমরা দিয়েছিলাম। 100 কোটি টাকার একটা ডিপোজিট দিতে হয়, সেটার থেকে তাকে মওকুফ করেছিলাম, এবং তাকে অন্যান্য সুবিধা সব ধরনের সুবিধা তাকে এত বেশি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই লোকই এই এমডি পদে থাকতে পারবে না, অথচ এটা তো আইনগত ব্যাপার। এটা জানার পরে সে ডক্টর ইউনূস সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর থেকে শুরু করে সরকারের সকলকে আসামি করে সে দুইটা মামলা করে, কিন্তু প্রত্যেকটা মামলায় হেরে যায়, আরও ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তখন আমেরিকার যিনি ফরেন মিনিস্টার ছিলেন হিলারি ক্লিন্টন, তার সাথে বন্ধু, এবং হিলারি ক্লিন্টনের স্বামী প্রেসিডেন্ট ছিল, সে একটা ক্লিন্টন ফাউন্ডেশন করে। সেই ফাউন্ডেশনে সে $3 লক্ষ ডোনেশন দিয়েছিল ডক্টর ইউনূস। যদিও কেউ কখনো প্রশ্ন করেনি যে এই $3 লক্ষ একটা ব্যাংকের এমডি কোথা থেকে পেল, কীভাবে দিল, সে প্রশ্নটা কিন্তু কেউ তোলেনি কখনো, কিন্তু সেই টাকা দিয়েছিল। হিলারি তার বন্ধু তাকে বারবার তার কাছে যে ধর্ণা দেয়। হিলারি আমাকে নিজে ফোনও করে, আমার সাথে কথাও বলে, তাকে আমি আইনের কথাই বলেছি। কাজে এভাবেই সে আমাদের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটা অবস্থান নেয়, এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংককে বারবার ইমেল পাঠায়, হিলারিকে ইমেল পাঠায়, এবং তারই প্ররোচনায় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পদ্মা সেতুর টাকা বন্ধ করে দেয়। Special Security Force Director Major General Mohammad Mujibur Rahman delivered the address of welcome. Security Advisor to the Prime Minister Major General Retired
Tariq Ahmed Siddiq and Principal Secretary Dr. Mohammad Kaikus were present. Prime Minister Sheikh Hasina has said her party alongside the government has taken proper and timely measures to face the adverse impact of climate change. She urged all to plant at least one tree to protect the environment. The Premier made the plea while inaugurating the 3-month-long tree plantation program of Bangladesh Krishak League at a function at Ganabhavan in Dhaka yesterday. The Prime Minister also reiterated her call to plant at least 3 saplings, fruit-bearing, woody and medicinal during the rainy season. Sheikh Hasina said her party alongside the government has taken various programs that included 3 plantations to protect the country from the adverse impact of climate change, as it always cares about the environment and the countrymen. ছাদ বাগান এখন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, কাজে ছাদ বাগান করতে পারেন। এবং আমি আমাদের সরকারি অফিস যেখানে আছে তাদেরকেও আমরা বলবো যে আপনারা আপনাদের ছাদ বাগান করতে পারেন, যে যেখানে পারেন নিজের দেশে হোক গ্রামে হোক যেভাবে পারেন একটু গাছ লাগান। গাছ আমাদের বন্ধু, গাছ আর্থিকভাবেও লাভবান, গাছের ফলটাও আপনি নিজে ব্যবহার করতে পারেন, আর এটা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারেন বা পাড়া প্রতিবেশীকে দিতে পারেন। কাজে এটাই আমার আহ্বান থাকবে। আওয়ামী লীগ সবসময় দেশের কথা চিন্তা করি, দেশের মানুষের কথা চিন্তা করি, পরিবেশের কথা চিন্তা করি, এবং আমাদের দেশ একটা বদ্বীপ, এই বদ্বীপটাকে যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য আমরা এই কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ এই দেশ আমাদের, আমরা এই দেশকে আরও উন্নত করে গড়ে তুলব। আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি, সেটা ধরে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে যাব। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সোনার বাংলাদেশ ইনশাআল্লাহ আমরা গড়ে তুলব। Later, the Prime Minister Sheikh Hasina inaugurated the 6th Population and Housing Census 2022 that would be conducted across the country in a digital manner for the first time from today to June 21st to make it flawless and successful. Prime Minister Sheikh Hasina ruled out the possibility of any adverse impact on the country's economy due to the implementation of the mega projects, as these were undertaken following proper assessments. The Prime Minister was replying to a tablet question in the Parliament yesterday. The House resumed its sitting with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. Noting that the most of the mega projects were undertaken with foreign loans or grants, the Leader of the House said these are soft loans with comparatively very low interest rate, long repayment tenure and long grace period. Moreover, no major complexity was noticed in the case of releasing the loan funds by the development agencies, she added. The Prime Minister Sheikh Hasina mentioned details about the progress in implementation and current status of 16 mega projects, including Podda Multipurpose Bridge, construction project, Rupur Nuclear Power Plant, and Rampal 1320 megawatt Friendship Super Thermal Power Project. President Mohammad Abdul Hamid has provided his household data on the first day of the Population and Housing Census 2022. The enumerators collected information of the President and his family members with households at Bangabhavan yesterday. The President called upon the countrymen to give accurate information to make the census a success. President Abdul Hamid also asked all concerned to be vigilant so that no one is excluded from the census and is not included more than once. President's Office Secretary Shampod Borua, Military Secretary Major General S.M. Salahuddin Islam and Secretary Attached Wahidul Islam Khan were present. We now begin with the Podda Bridge issue. সাত কোটি মানুষকে তাবা রাখতে পারবো না। Prime Minister's ICT Affairs Advisor Shojib Wajid Joy has said the Podda Bridge is not only a structure but also a symbol of Bangladesh's glory and self-esteem. He said this in a video status on his verified Facebook account yesterday. Joy said the scenic Podda Bridge has been constructed over a river which is featured for its strong current in the world. The Prime Minister's advisor went on to say the structure had been built with the country's own funds, leaving behind all hurdles and conspiracies. Joy said the credit of constructing the Podda Bridge goes to every Bengali at home and abroad. The Prime Minister's advisor said
the world did not see in the past that a developing nation of South Asia can build such a scenic and sustainable mega bridge with own funds. The bridge will establish direct communications with approximately one-third of the country separated by rivers, he added. Shojibwajid Joy said the Podda Bridge will usher in economic prospects for nearly 5 crore people in southwestern parts of the country. In addition, the mega structure will help increase GDP growth at least by 1.5%, he added. Joy also said the entire nation will be benefited from the Podda Bridge as it will expedite trade and business as well as tourism. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said no new act is being adopted for the journalists in the country. He said this while taking to the journalists at the Secretariat yesterday following a meeting with the leaders of Bangladesh Federal Union of Journalists BFUJ. প্রেস কাউন্সিলকে শক্তিশালী করার জন্য প্রেস কাউন্সিল আইন সংশোধনের একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশে কোনো নতুন আইন হচ্ছে না, অনেকগুলো অনলাইন আছে যেগুলোর কোনো রেজিস্ট্রেশন নাই, তারপর আইপিটিভি, তারপর ইউটিউব চ্যানেল, সবাই কিন্তু সাংবাদিক পরিচয় দেয়। এই বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে এদের কারণে যারা প্রকৃত সাংবাদিক তাদের বদনাম হচ্ছে। আসলে কে সাংবাদিক আর কে সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছে সেটা তো প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বোঝে না। সেই কারণেই আমরা বিভিন্ন সময় আপনাদের সাথেও আলোচনা করেছি যে আসলে সাংবাদিকদের একটা তালিকা থাকলে ভালো হয়। তো সেই জন্য আমরা প্রেস কাউন্সিলের সাথে আলাপ করেছিলাম, পিএবির সাথেও আলাপ করেছি। এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে দুটি প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করতে পারে, আমরা বিষয়টি নিয়ে আলাপ করব। তবে উদ্যোগটা নেওয়া হয়েছে যে কিভাবে হতে পারে এবং সেটি কিসের ভিত্তিতে হতে পারে আপনাদের সাথে আলাপ করেই এটি ফাইনালাইজ করা হবে। এখন এই সাংবাদিক কে হতে পারবে সেটি নির্ধারণ আমরা না করে বরং কারা আসলে সাংবাদিক সেটির একটি তালিকা থাকলে এই তালিকার বাইরে যারা থাকবে তারা আসলে তালিকাভুক্ত সাংবাদিক নয়, তখন অন্তত সেটি প্রতিষ্ঠিত হবে। Replying to a query about a Kumilla City Corporation election, Dr. Hassan Mahmood has said voting was held with much festivity in a peaceful environment. সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে, কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। তো আমি আশা করি শেষ পর্যন্ত এই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই ইলেকশন শেষ হবে এবং নির্বাচনের ফলাফলও অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসবে এবং নির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে জনগণের রায় প্রতিফলিত হবে। BFUJ Secretary General Deep Azad handed over a 5-point charter to the Information and Broadcasting Minister during the meeting. BFUJ President Omar Farouk, its former President Monjurul Ahsan Bulbul and other leaders of the organization were present on the occasion. বাস্তবায়ন করবে না তাদেরকে কাগজ আমদানি, বিজ্ঞাপন, অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড প্রদান ও করপত্র সহ সব ধরনের সুযোগ সুবিধার বাইরে রাখতে হবে। We now begin with international news. The Russian military destroyed a depot in the western Lviv region where ammunition for NATO-supplied weapons was stored. Russian Defense Ministry spokesman said shells for M777 howitzers, a type supplied by the United States, were stored there. He said 4 howitzers were destroyed elsewhere and Russian air raids also destroyed Ukrainian aviation equipment at a military aerodrome in the southern Mykolaiv region. Russian forces used high-precision caliber missiles to destroy the depot near the town of Zolokhiv, he added. Ukraine has ignored a Russian ultimatum to surrender the eastern city of Severodonetsk, which now largely lies in ruins after weeks of heavy bombardment. The United Nations said thousands of civilians are trapped in the Ukrainian city of Severodonetsk with essential supplies running out. Moscow said it opened a humanitarian corridor from Azov to allow civilians to escape to Russian-controlled territory. It accused Ukrainian forces of disrupting that plan and using civilians as human shields. Meanwhile, Chinese President Xi Jinping reaffirmed his country's support for Moscow on issues of sovereignty and security in a phone call with Russian President Vladimir Putin. According to the official Xinhua news agency, Xi told Putin all parties should responsibly push
for a proper settlement of the Ukrainian crisis. According to Moscow's official readout, Chinese president noted the legitimacy of the actions taken by Russia to protect the fundamental national interests in the face of challenges to its security created by external forces. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow the health guidelines, stay safe and wear the mask, and stay safe from corona. Until then, Khuda Hafiz.